evening. Namaskar. It indeed gives me great pleasure in having gathered here on such a memorable day. May to commence this evening's program on an auspicious note of seeking the blessings of the divine, I now request Mrs. Purna Suraj to present the invocatory song. Shri Saraswati Namostute Varade Shri Saraswati Namostute Paradevate Shripati Gauri Pati Guru Guha Vinute Vidhiyuvate Shri Saraswati Namostute पासनाद्रय विवर्जित वरमुनिभावितमूर्ते वासवाद्य किल निर्जर वरविधरण बहुकीर्ते दरहासयुतमुकाम्बुरुहे अद्भुतचरणाम्बुरुहे संसारभीत्यापहे सकलमन्त्राक्षरगुहे श्री सरस्वती नमोऽस्तु ते परदेवते श्रीपति गौरी पति गुरु गुह विनुते विधियुवते श्री सरस्वती नमोऽस्तु ते Thank you, Purna. That was indeed a lovely rendition. I now request Mr. Suraj Viswanathan to welcome the gathering. Justice S. Mohan, Dr. Ramaratnam, Mr. Ramdevan V. Krishnaswamy, Dr. Sharada Natarajan, the author, Mr. T S Viswanathan, VIPs off the stage, ladies and gentlemen, a very good evening to one and all. It is indeed my pleasure to give the welcome address. This is merely not a book launch. It is a culmination of the efforts and research done by the author, Mr. T S Viswanathan, for the past 2 years. And we are now here at a few moments away from unraveling the secrets of his book. So on this note, it gives me the pleasure to welcome you all and hope you have a good evening and listen to the secrets of the sacred book written by Mr. T S Viswanathan. Thank you. Thank you, Suraj. Moving on to the much awaited agenda of this evening, it gives me immense pleasure in requesting the chief guest of this evening, Justice S. Mohan, to launch the book, A Secret Search in Secret, Sacred Hinduism, officially.
Mr. T S Viswanathan, the author of this wonderful book and the hero of the day, Dr. Ramaratnam, the Vice Chancellor of Jagadguru Kripa University of Odisha, Mr. Ramdevan Krishnaswamy, Dr. Sarada Natarajan, Mrs. Viswanathan, and the other members of the family, Mr. Ramaswamy, distinguished invitees, ladies and gentlemen. It's a great honor to be called upon to release the book or to unravel the secrets of the sacred Hinduism. The reason why I say is, the other day when Mr. Viswanathan handed over the manuscript of this book, I was remarkably surprised the way in which this man could write such a wonderful treatise. ஜட்ஜி வந்து பொய்யெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. நான் சொல்கிறேன், எங்கள் காலத்து ஜட்ஜிகள் சொல்கிறேன், உண்மையாக சொல்கிறேன், ரொம்ப அருமையாக இருக்கு. The evidence of it you will see now. In my humble opinion, the Hindu religion is a vast ocean. To gather pearls from that vast ocean, one has to go fathoms deep. It's a very hard task. Indeed, it's a very hard task. Mr. Viswanathan, undaunted by all the handicaps, made research for 2 years and delved deep into that ocean. He has been able to find beautiful pearls, pearls which are shining, pearls which are exquisite. The reason why I say is, it is not possible for anyone to unravel the mysteries of this great Hinduism. The reason is, many of us, forgive me my frank statement, many of us do not know what Hinduism is. Only the foreigners know. I will give you a small example. A lady from New York was doing research in Hinduism, came over about 10 years ago and asked the audience, in which I was also there, "Sir, why is Lord Shiva depicted orange or red? Why is it Krishna is colored blue?" Not one of us could answer, but she was able to recite the Sanskrit slokas. But most astonishing thing was, he asked a few ladies, "Madam, why are you wearing this red color?" And some, with some ingenuity, said, "It's a third eye. It is only to ward off evil." She laughed at it. Little do we know the reason at all. I do not know how many of you know that. There is a Sanskrit sloka. The gist of it I will tell you because I don't want to drag long. Every Indian Hindu woman is a saga of sacrifice. There is not the slightest doubt about it. She gets up in the morning, has her bath, and put this vermilion, meaning thereby, she prays to Goddess Lakshmi. "O Goddess Lakshmi, dwelling in red lotus, I appeal through you to Lord Vishnu. You are the consort of Lord Vishnu. Appeal through you to Lord Vishnu. Protect my husband. Protect my family. Protect my in-laws. Protect my parents. Protect my village." Please note it. She doesn't say protect me. She prays
for others, and remembering that you are the person, Goddess Lakshmi. As a lady, you will know the heart of a lady. Therefore, I appeal through you. That's the way. And then she just submits herself to the Lord. The reason why I say is, unfortunately, you are not aware. No doubt, fashion is corroded. We keep, the way ladies keep, sometimes green or yellow, blue tilaks. They do not represent at all Islam. You may ask me why. It's not my question. That is in the Hindu law, Hindu religion, which we do not know. Therefore, I say, there is a colossal ignorance. Our most vibrant and one of the best religions in the world, which unfortunately we do not know. We all condemn without knowing what it is. That is the unfortunate thing about India. You can condemn anybody and get away with it. You can say anything and get away with it, because we have no sense of realization. The reason is we are not grasped, and that is where I say yours is a wonderful book, and I congratulate you so warmly. Perhaps you fit in the great words of Garfield Maxim. The genius of success is the genius of labor. You have succeeded by your extraordinary labor, for your laborious efforts, for which my heartiest congratulations on behalf of all here and on my own behalf. Then next comes next. இந்த கை தட்டுனா நல்லா தட்டுங்க. என்னமோ தட்டலாமா வேண்டாமான்னெல்லாம் செய்யாங்க. ஏன்னா I have addressed all over the world, various foreign countries, where we were paid $100, $200, depending upon the wealth of the man. In one Japanese film, I was paid, each audience was charged $500. The hall was packed to its capacity. Every minute when I received the applause, I felt as if I had taken wonderful tonic. That must be the spirit. I'm sorry. Please forgive me, because these things require to be taught to our audience. Now, we talk so much of Hinduism. What are the basic tenets of Hinduism? I hope my Vice Chancellor will agree later. What are the basic tenets of Hinduism? I do not think many of us know, but all that is beautifully dealt with in this book. Firstly, Brahma, that says the ever unchanging, undying reality that pervades the entire cosmos. Right, Sana? Sometimes the unchanging, undying reality that pervades the entire cosmos. The second great insight of Vedic seers was the changing universe outside was pervaded by Brahman. The changing world in man himself was based upon Atman. They realize, like a corn mortal ripens and the corn is born again. This is Katha Upanishad. The third is the relationship between Brahma and Atman. The fourth is most important. The fourth, the supreme goal of life, the spiritual realization, by which the individual becomes aware of the deathless Atma within him. The fifth concept, which lies at the very heart of the Hindu way of life, is karma, a concept that includes action, casualty, and destiny, which you have dealt with at page 130, so you can verify whether I'm saying correct or not. Now, if that be so, then who is a Hindu? The next question is, who is a Hindu? All of us claim to be Hindu. Are we really Hindus? Hindus in the real sense. You may say, I am born in Hindu religion. I don't want that. But what is most important is, it was extraordinary. Swami Vivekananda,
the greatest of all living beings, a man who conquered the world, even at the age of 30, would say about this. Who is a Hindu? He says, well, once you realize what Atman is, he becomes a Hindu. Because according to him, one who realizes, whoever he may be, the higher caste, lower caste, the middle caste, doesn't matter, whoever he may be, once he realizes, he becomes a Hindu. A Hindu can never be burnt. A Hindu can never be washed by water. A Hindu can never be swept away by the storms. That is the greatest qualities of a Hindu. That must be the spirit in which you should live. Therefore, that spirit, every one of us must be endowed, otherwise we are not worthy to be met. Having said that, it is most remarkable on your part to quote the immortal Tirukkural at page 101 and page 137. Please verify if you want. Because he says, death is like a உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி விழுப்பது போலும் இறப்பு. One of the most wonderful concept that shows you never die at all. You are always there. Only thing is, from one soul, many bodies. Remarkable. I find it at page 137 you deal. Then again, it is said in the legal jurisprudence, the sparks of all sciences are taken from the ashes of law. This is what Henry Finch says. The spark of all sciences are taken from the ashes of law. The same, if I could apply. The sparks of all sciences are taken from the ashes of Hindu religion. The reason why I say is chapter 15, 16, 17, 18. Remarkable. He says all the sciences are based on Hinduism. Who never knows it, excepting Viswanathan. ரொம்ப ஒரு ரிமார்க்கபிள். இது சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப துணிவு வேணும், தைரியம் வேணும். தைரியம் மாத்திரம் இல்லை, he quotes the correct order. Remarkable. Therefore, the ashes of all sciences are taken from the sciences of all religion taken from the ashes of Hinduism. That is the spin which is there. 15, he deals with 16, engineering, even aeronautical engineering, chapter 17. Like that, he goes on. How was he able to write this wonderful treatise? I'm happy. You have carefully, in the opening page itself says, my wife, Gayatri, was the inspirator. I don't know why she has not been given a seat on the dais, because she deserves. She deserves. Amma vekkapadalam, but she deserves this. But your husband has denied, doesn't matter. We recognize your right. The reason why I say this, it is not so easy for anyone. I should say, in the words of Stevenson, she is a teacher, tender comrade, and a good wife. Therefore, she has been able to inspire this to write the extraordinary book. Lastly, I would like to say, which is a good book according to Alcott? That which is open with expectation and close with delight and profit is the best book according to Alcott. I should say this book ranks in that category, and I am sure there will be many who would welcome this book. And I also add, though no doubt you price it as $295, today being the day of launch, you may reduce it by 50 and then give it to 250, because that will be a small thing. And all that I would request the audience, kindly read this book. Not only read, but also tell the younger generation that we belong to one of the greatest religions in the world, and all of us are proud. Yeah. And in that spirit, if you go, I think you will be benefited. May God bless
Mr. Viswanathan and the family with all fortunes, good health, and may you have a glorious future, Mr. Viswanathan. Thank you very much. Thank you so much, Justice S. Mohan, for those inspiring words. A few words on Dr. Ramaratnam. Dr. Ramaratnam is the Vice Chancellor of Jagadguru Kripalu University, Orissa. He has obtained a lot of degrees in the fields of Sanskrit, literature, philosophy, psychology, mathematics, education, Indian music, and he's also a multilingualist. He has 46 years of teaching and research experience, and he's also a visiting professor at Oxford University and Mauritius University. He has attended conferences in Germany, Holland, Austria, Australia, South Africa, USA, UK, Mauritius, and Malaysia. And he has produced 10 PhDs. A number of books and articles written by Dr. S. Ramaratnam have been published, and his latest books being Sanskrit Drama and Management Mantras. I would now request Mr. T S Viswanathan to honor him. Shri Gurubhyo Namaha. Honorable Justice Sri S. Mohan, Sri Ramdev Krishnaswamy, Dr. Sharada Madam, and the hero of the day, Sri T S Viswanathan, and the audience here consisting of many dignitaries and stalwarts. It is my pleasure to be with you all this evening and share a few thoughts on the wonderful book written by my good friend, I should say immediately now, Sri T S Viswanathan. Well, it is more or less a family function for me. I am proud to say that Sri T S Viswanathan was my old student in Ramakrishna Mission Vivekananda College. In fact, I suggested that he should mention it in the book also, that he is a student of Vivekananda College, Ramakrishna Mission Vivekananda College. And I am also happy to say that his Sambandhigal, Dr. Ambika Kameshwar, is here. She is also my student. And therefore, I call it a family function. And I will also call it an art family function. They are all artists. Sri Sangeeta Kallanandi, Sri Trichur Ramachandran sir is here, and Srimati Charmati Ramachandran is here. Ambika Kameshwaran is a great artist, and her sister Dr. Sharada is a great artist, and Mrs. Viswanathan is a Reiki artist. They are all great artists. So it's an entire family of art dignitaries who are assembled here. Well, I look at Sri T S Viswanathan from three angles. One, as my former student, which gives me great pride. And secondly, as an author of this wonderful book. And third, as a businessman. Well, he has brought out a book on Hinduism, which is the need of the hour in this country particularly. It is very unfortunate, as the justice has pointed out. We have Hinduism department in many parts of the world, in a number of universities. But in Indian universities, they fight shy of starting a department on Hinduism. Well, if you call it Hinduism, they will call, no, it is fundamentalism. Ours is a secular country. Many of us do not understand the meaning of secularity at all, secularism. Secularism is the most used and abused term in this country.
If you say Hinduism, it is fundamentalism. If you talk about other religions, then it is okay. It is secularism. What is secularism after all? Secularism is respecting all religions as equal, not, downgrading one particular religion for that matter. You have to respect all religions as equal. That is the Honorable Justice is here. So that is the real secularism. Therefore, it is the need of the hour that Sri T S Viswanathan has brought out this wonderful book. And all of us must read this book and understand the important tenets of Hinduism. He has touched upon almost all important points of Hinduism. The most important aspect of Hinduism is, it is the most democratic religion in the whole world. If you want to go to the temple, you can go to the temple. If you want to worship at home, you can worship at home. If you don't want to worship at all, that is all fine. Nobody compels you to do anything here in Hinduism. If you want to worship one particular deity, is fine. If you want to believe in Advaita philosophy where you are non-different from the Supreme Being, that itself is fine. Everything comes under Hinduism for that matter. There is a very beautiful sloka which brings out the fundamental aspect of Hinduism. Ayam nijaha paraha va iti ganana lagu chetasam udara charitanam tu vasudhaiva kutumbakam. This is the essence of Hinduism. Vasudhaiva kutumbakam. To say that this person is known to me and another is a stranger to me, it is only a mentality of mean-minded people. As far as broad-minded people are concerned, the entire world is one family. There is another beautiful stanza. Hinduism is only a term coined by the Westerners. We used to call it only Sanatana Dharma. What is Sanatana Dharma? Well, our Viswanathan himself has quoted it in one of the pages. It says, Satyam bruyat, priyam bruyat. Na bruyat satyam apriyam. Priyam cha na anrutam bruyat. Yesha dharma sanatanaha. This is the Sanatana Dharma. What is it? Satyam bruyat. Of course, you have to speak the truth. But the satya, the truth that you speak must be palatable. You should not be harmful to anybody. Priyam bruyat. Speak it sweetly, softly, so that it doesn't harm anybody. Na bruyat satyam apriyam. Don't speak the truth that may harm anybody for that matter. Priyam chana anrutam bruyat. Just because untruth, falsehood is pleasant to hear, don't utter that. This is the Sanatana Dharma. It not only brings out the essence of truth, satya, but it brings out the essence of the entire Hinduism for that matter. I am very happy that Sri Viswanathan has taken great pains to bring out this particular book. Even in his student days, he was a brilliant student. He used to memorize, there are about 104 stanzas in Raghuvamsha Canto 12, which I taught him. He knew almost the entire 104 stanzas. Not only that, we also had occasion to teach some Subhashita stanzas. He knew everything by heart. That is, his becoming an author now was reflected even when he was so young, when he was just about 15, 16 or so. Well, it is difficult to be an author. To write a book is something phenomenal. And more difficult than that is to be a publisher. He is not only an author but also publisher of his own book. Because it needs not only to be a publisher and author, you should not only be a good writer, but you should be an expert businessman, because you have to market your book. What are you going to do by keeping the bundles of books in your house? It has to be sold. So as a businessman, I'm sure that Mr. Viswanathan will find the means to sell this book. It must reach everybody for that matter. It must reach the common man. It must reach everybody for that matter, educated, uneducated, everybody for that matter. யாரோ ஒருத்தர் கேட்டார், நீங்கள் புக்கு போட்டேல என்ன வித்தேள் அப்படின்னு. என்னோட காரை விற்றேன், என் மனைவியுடைய தங்க வளையலை விற்றேன், ஒரு பிளாட் வாங்கிதான் அதை விற்றேன். அது மாதிரி ஒரு புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணி அதை சேல் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் பிஸ்னஸ் ஐ ஷுட் சே. மிஸ் விஸ்வநாதன் நோஸ் ஹவ் டிஃபிகல்ட் இட் இஸ். ரொம்ப கஷ்டம். சான்ஸ்கிரிட்டில் ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்குது, புஸ்தகம் ஹஸ்தலக்ஷணம். கைக்கு என்ன அழகு அப்படின்னாக்கா ஒரு புஸ்தகம். கையில் புஸ்தகம் ஒன்று இருக்கணும். ட்ரெயினில் போகிறோம், பஸ்ஸில் போகிறோம், அங்கே போகிறோம், இங்கே போகிறோம், கையில் ஒரு புஸ்தகம் படிக்கணும்.
அதே கொஞ்சம் மாற்றி சொன்னாக்கா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நல்லா எப்படி படிக்கிறான்? புஸ்தகம் ஹஸ்தலக்ஷணம், கையில் புக்கு இருக்குது, எப்போ படிக்கிறது இல்லை. ஸோ இந்த புஸ்தகம் அப்படி இல்லாதபடிக்கு ஹஸ்தலக்ஷணங்கிறதுக்கு உண்மையான ஒரு பூஷணமாக இருக்கணும், எல்லார் கையிலையும் இருக்கணும், எல்லாரும் படிக்கணும். அப்பேற்பட்ட ஒரு அருமையான புஸ்தகம் இது. ஜஸ்டிஸ் ரொம்ப கரெக்டாக பேசுவார். நாங்கள்லாம் சாதாரண மனுஷால் கொஞ்சம் அதிகமாக பேசுவோம், அதனால் மன்னிச்சுக்கணும். இந்த புஸ்தகத்தில் ஒரு விசேஷம் என்னன்னு கேட்டேன்னா, சாதாரணமாக அப்பெண்டிக்ஸ்னு எல்லா புக்ஸும் சில மோஸ்ட் ஆஃப் த புக்ஸ் அப்பெண்டிக்ஸே இருக்காது. அப்படியே இருந்தாலும் ஏதோ அதை வெறும் அப்படி படிக்காதபடிக்கு விட்டுட்டு போகிற பேஜஸ் சேர்ந்துருக்கும், அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி. ஆனால் இந்த புஸ்தகத்தில் இருக்குது நியர்லி 80 பேஜஸுக்கு அப்பெண்டிக்ஸ் இருக்குது. அப்பெண்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், அதாவது ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல்னு சொல்லலாம், டேபிள்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். டேபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கார், ரெடி ரெக்கனர் மாதிரி. நீங்கள் அந்த டேபிள்ஸை படித்தாலே போகிறோம், ஹிந்துயிசத்தை ஃபுல்லாக படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். 80 பேஜஸ் எக்ஸலண்ட் மெட்டீரியல், வெரி ரெலவெண்ட், வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அது ரொம்ப ஒரு அப்ரிஷியேட்டிவ் நோட் as far as this book is concerned. I really appreciate Viswanathan for this wonderful idea of bringing out a beautiful appendix like this. And another point is, there's no point in telling Vedas are the greatest treasure of India, it is the earliest literary monument of the whole world. சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. அது எப்படிங்கிறது எடுத்து காட்டணும். we have to bring out the usefulness, the relevance of the Vedic literature to the present day world. அப்படி இல்லைன்னா பிரயோஜனம் இல்லை. சும்மா நம்ம பழம்பெருமையை பேசிட்டு இருக்கிறது இல்லைன்னா பிரயோஜனம். இட் ஹாஸ் டு பி யூஸ்ஃபுல் டு த பீப்புள். எப்படி அதெல்லாம் எடுத்து சொல்லியிருக்கார் விவரமாக. நேவிகேஷன் பற்றி, என்ஜினியரிங் பற்றி, மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பல விஷயங்கள் வேதத்திலிருந்தும் அலைட் லிட்ரேச்சர்லேருந்தும் எடுத்து கோட் பண்ணி ரொம்ப நல்லா செஞ்சுருக்கார். He has linked the ancient Vedic literature with the modern thoughts of greatest scientists, greatest thinkers from all over the world. German thinkers, American thinkers, எங்கெந்தெல்லாமும் எடுத்து கொடுத்துருக்கார். ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கு. வெரி குட். சில பேர் புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப தயங்குவோம். நான் ஒரு சமயம் ஒரு 2 லெக்சர்ஸ் கொடுத்தப்போ என்னோட குரு வந்து, டே நல்லா சொல்கிறையே, இதெல்லாம் ஒரு புஸ்தகமாக போடேன் அப்படின்னார். நான் புஸ்தகமாக எழுதினா யார் படிக்க போகிறா அப்படின்னு கொஞ்சம் டிஃபிடெண்ட்டாக சொன்னேன். அதோட பெரியவாள்லாம் சொல்லி வச்சுருக்கா, அதை தவிர வித்தியாசமாக நான் என்ன சொல்லிட போகிறேன், அப்படி சொல்லாதே அப்படின்னார். புஸ்தகம் எழுது, யார் படிக்க போகிறா, யார் வாங்க போகிறா, அதை பற்றி கவலைப்படாது. இன்றைக்கி இல்லை, இன்னொரு 50 வருஷம் கழிச்சோ 100 வருஷம் கழிச்சோ கூட யாராவது படிக்கலாம். அதனால் ஒரு நல்ல கருத்துக்களை பொதுமக்களுக்கு போய் சேரணுங்கிற ஒரு சிம்பிள் லாங்குவேஜில் எல்லாருக்கும் புரியும்படியாக புஸ்தகமாக எழுது, கவலையே படாதே, புஸ்தகம் எழுதணும். அது எப்படி விற்கிறது, யார்கிட்ட போய் சேர்றது, அதை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஒரு முறையில் விஸ்வநாதன் எழுதியிருக்கிற புஸ்தகம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. அவர் வந்து எழுதணும்னு எழுதியிருக்கார், ரொம்ப முக்கியம். அது எல்லாருக்கும் போய் சேரும்படியாக இருக்கணும் இந்த கருத்துக்கள். எல்லாரும் சொல்லியிருக்காளே, ஏற்கனவே பெரியவாள சொல்லியிருக்காரேன்னு கவலைப்படாதேங்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் ஒன்று எடுத்து சொன்னார். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் சம்ஸ்கிருத உலகத்தில் அநேகமாக. காளிதாசனுடைய மாளவிகாக்னிமித்திரத்தில் வரக்கூடிய ஸ்லோகம், புராணமித்யேவ ந சாது சர்வம் நச்சாபி காவியம் நவமித்யவத்யம். ரொம்ப பழசு அப்படிங்கிறதுனால அது ரொம்ப வசத்தின்னு சொல்லிட முடியாது. பழைய வித்வான்கள் ரொம்ப நல்லா பாடினா இப்போ இருக்கிற ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும். இப்போ இருக்கிற வித்வான்கள் ரொம்ப நல்லா பாடுறாளே, எவ்வளோ நிறையா பேர் நிறைய கருத்துக்கள்லாம் சொல்ல, புஸ்தகங்கள்லாம் எழுதுறாள், நல்லா தான் இருக்குது. நச்சாபி காவியம் நவமித்யவித்யம், புதுசாக ஒருத்தம் எழுதியிருக்குங்கிறதுனால அது பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அதனால் சந்தகா சஜ்ஜனங்கள் என்ன செய்வா, பரீட்சை நல்லா கவனித்து பார்த்து அந்நியதரத் பஜந்தே, இது எது வசதி எது தாழ்த்தின்னு சொல்லுவாள். வழிய படிக்காமடிக்க புதுசெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை, பழசில் தான் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை. மூடகா பரப்பிரத்யயனேய புத்தின்னு கடைசியில் முடிப்பார். ஒரு மூடன் தான் ஒரே மாதிரி அரசமாக வரைக்கிறது மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பான். ஸோ அதனால் நல்ல கருத்துக்கள் எங்கேருந்து வந்தாலும் ஏற்றுக்கணும். ஆனோபத்ராஹா கிரதவோயந்து விஸ்வதா ரிக்வேதத்தில், லெட் நோபல் தாட்ஸ் கம் டு அஸ் ஃப்ரம் ஆல் டைரக்ஷன்ஸ். எவ்வளோ வசதியான கருத்து, எவ்வளோ ப்ராட் மைண்டட்னஸ், இதான் ஹிந்துயிசம். ஆகினால் இப்பேற்பட்ட கருத்துக்களை இது விஸ்வநாதன் சொல்லியிருக்கார், இந்த ஸ்லோகத்தை கோட் பண்ணியிருக்கார். ஆனோபத்ராஹா கிரதவோயந்து விஸ்வதா பாரதிய வித்வாபனுடைய ஒரு மோட்டோ. ஆகையினால் இப்பேற்பட்ட நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு கிரந்தத்தை நாமெல்லாம் படித்து
பயனடையணும். மேத்தமெட்டிக்ஸில் சொல்லாத வேல்யூ ஆஃப் பை அந்த காலத்திலே பாஸ்கராச்சாரியார் அவெல்லாம் சொல்லியிருக்கா. தே ஹாவ் calculated the circumference of the earth. It's almost equivalent to what the modern scientists say. அவ்வளோ கரெக்டாக சொல்லியிருக்கேன். இந்த நம்பர் சிஸ்டம், இந்த இந்தியன் சிஸ்டம் தான், அதுக்கு தான் அரேபிக் நம்பர்னு அரேபியா வழியாக வெஸ்ட்டுக்கு போச்சு, அதனால் அரேபிக் நம்பர்ஸ்னு பேர் வந்துட்டே வழியாக இட் இஸ் evolved from India. இந்த நம்பர் சிஸ்டம் 0 was found out only by the Indians. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ரிக்வேதத்தில் புருஷ சூக்தம் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கோம். சப்தாஸ்யாசன் பரிதயः த்ரிசப்த சமித கிருதாக. சப்தாஸ்யாசன் பரிதயः 7 பரிதி இஸ் ஈக்குவலன் டு சப்தாஸ்யாசன் பரிதயः த்ரிசப்த சமித கிருதாக. 3 7 சமிதி. பரிதினா சர்க்கம்ஃபரன்ஸ், சமிதினா டயமீட்டர். ரெண்டு பக்கம் 7 7 இருக்குது, அதை கேன்சல் பண்ணிடலாம். மிச்சம் இருக்கிறது என்ன? பரிதி இஸ் ஈக்குவல் டு 3 சமிதி. அதாவது பைங்கிறது என்ன? ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு 3.1414 சம்திங் வருது. ஸோ ரிக்வேதத்திலே சொல்லியிருக்கப்பட்ட ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் இஷ்யூ இது, மேத்தமெட்டிக்கல் ஒரு கான்செப்ட். ஸோ ரிக்வேத காலத்துலேருந்து மேத்தமெட்டிக்ஸுக்கு இந்த உலகத்தில் இந்த நாட்டில் பெரிய வரவேற்பு இருந்திருக்கு. இந்த சமக்கத்தில் ஏகாச்சமே திஸ்ரஷ்டமே பஞ்சச்சமே சப்தச்சமே அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நுட்பமான கருத்து, ஒவ்வொரு இதுவும் எப்படி த ஸ்கொயர் ஆஃப் 1 ஸ்கொயர் ஆஃப் 2 ஸ்கொயர் ஆஃப் 3 ஸ்கொயர் ஆஃப் 4 இப்படி வருதுன்னு விஸ்வநாதன் எடுத்து சொல்லியிருக்காரு. ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. அதே மாதிரி கிராவிடேஷன் ஏதோ ஐசக் நியூட்டன் தான் கண்டுபிடிச்சாலும் நினச்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்கார் ஏற்கனவே, அதை எடுத்து காட்டியிருக்கார். இதெல்லாம் எடுத்து சொன்னால் தான் நிறைய பேருக்கு புரியும். இல்லைன்னா பாஸ்கராச்சாரியர் எழுதியிருக்கார், அந்த சுல்ப சூத்திரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் யாருக்கு தெரிய போகிறது? அதெல்லாம் எடுத்து சாராம்சத்தை கொடுத்தா தான் இந்த நமக்கு எல்லாம் புரியும்படியாக இருக்கும். அதை பண்ணியிருக்கார் அவர். பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதட்சியதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவ அவசிஷ்யதே. இந்த பூர்ணமாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மத்திலேருந்து எடுத்தால் கூட அது பிரம்ம முழுக்கத்தான் இருக்கும், முழுசாக தான் இருக்கும், அதில் ஒன்றும் குறையாது. இது கான்செப்ட் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி. இன்ஃபினிட்டியில் ஏதாவது சேர்த்தாலும் சரி, அதுலேருந்து ஏதாவது குறைச்சாலும் சரி, மைனஸ் பண்ணாலும் இதில் இன்ஃபினிட்டியாக தான் இருக்கும். கான்செப்ட் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி இஸ் brought out in this particular stanza. ஒரு காப்ரா அப்படின்னு ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட், ஆஸ்ட்ரியன் சயின்டிஸ்ட் இல்லையா, அவர் சொன்னார், ஒரு ஓஷன்ஸ் பக்கத்தில் நின்று பீச்சில் நின்று அந்த ஓஷன் வேவ்ஸ் அதை வரனுடைய அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அதை பார்த்துட்டு அவர் சொன்னாராம், இட் ரிமைண்ட்ஸ் மீ ஆஃப் த டான்ஸ் ஆஃப் சிவா. எல்லாம் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு, த டான்ஸ் ஆஃப் சிவா, அது எனக்கு காதில் உழைக்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த டான்ஸ். வெறும் கற்பனை இல்லை, உண்மையான ஒரு. அப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் ஹோமம் நடக்கும்போது அந்த புகை அப்படியே பரமசிவனுடைய வடிவத்தில் நடராஜருடைய தாண்டவம் ஆடுற அந்த அது வந்தது அப்படிங்கிறத எடுத்துக்காட்டுக்கு அதை ஃபோட்டோவோட போட்டிருக்கார், நல்லா இருக்கு. அப்புறம் ஒரு வெஸ்டர்ன் சயின்டிஸ்ட் அவர் சொல்லியிருக்கார், த ஆவரேஜ் சவுண்ட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ், அது சயின்டிஸ்டுக்கெல்லாம் தெரியும், எனக்கெல்லாம் அவ்வளோவா தெரியாது. ஆவரேஜ் சவுண்ட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸுங்கிறார், அதனுடைய அந்த சவுண்டும் அந்த ஓங்காரத்தினுடைய சவுண்டும் ஒன்றா தான் இருக்குங்க அப்படிங்கிறத எடுத்து காட்டியிருக்கார். அப்புறம் நம்ம ஏன்ஷியன்ட் கான்செப்ட், அது தியரி ஆஃப் ஆரிஜின் ஆஃப் த என்டையர் யூனிவர்ஸ், இது எதுலேருந்து வந்ததுன்னா ஹிரண்ய கர்ப்பத்துலேருந்து வந்தது அப்படின்னு நம்ம சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு. ஹிரண்ய கர்ப்பம்னா கோல்டன் எக். ஒரு சயின்டிஸ்ட் சொல்லார், த காஸ்மிக் பேக்ரவுண்ட் ரேடியேஷன், இட் ஷோஸ் தட் இட் இஸ் எக் ஷேப் அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் சொன்ன வார்த்தையை எடுத்து சொல்லியிருக்கார். எல்லாம் ஹிரண்ய கர்ப்பம் ஏதோ சொல்லி கோல்டன் எக் அப்படி ஏதோ சொல்லியிருக்கா நாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம். அப்படி இல்லை, எல்லாம் சயின்ஸோட ஒத்து வரக்கூடிய சமாச்சாரங்கள். அப்புறம் நேவிகேஷன் பற்றி ஒரு கருத்து எடுத்து சொல்லியிருக்கார். என்ன சொல்லியிருக்காருனாக்கா, அயர்ன் ஷுட் நாட் பி யூஸ்ட் இன் கனெக்டிங் த பிளாங்க்ஸ் அட் த பாட்டம் ஆஃப் த ஷிப். ஆணியெல்லாம் பெருசு பெருசாக அடிக்கப்படாதுன்னு. ஏன்னாக்கா இந்த ராக்ஸில் சில மேக்னெட்டிக் பவர் இருக்கும், அது இழுத்துருமா, ஷிப் பிரேக் ஆகிடும். அதனால் அதை சேர்த்து வேறு எப்படியோ குழுவெல்லாம் போட்டு தான் பண்ணுவா போல் இருக்குது. ஆணி அடிக்கக்கூடாதுங்கிற பழங்காலத்து கருத்து இந்த காலத்தையும் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நேவிகேஷன் சம்மந்தமாக அப்படி எடுத்து சொல்லியிருக்கார். யுக்தி கல்பத்தரு அப்படிங்கிற நூல்லேருந்து எடுத்து எப்படி இத்தனை புஸ்தகங்களை சேகரித்தார். சுல்பசூத்திரம், யுக்தி கல்பத்தரு, வேதங்கள் எல்லாத்தையும் படித்து எல்லாத்துலேயும் இருக்கக்கூடிய சயின்டிஃபிக் கார்லேட் ஆகக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் எடுத்து சொல்லி பெரிய விஷயம் விஸ்வநாதன் பண்ணியிருக்கிறது. ரொம்ப அற்புதமான விஷயம். வைமானிக சாஸ்திரத்திலே எடுத்து சொல்கிறார், பரத்வாஜருடைய வைமானிக சாஸ்திரம். when the spacecraft enters the 5th layer of atmosphere, it can get damaged due to strong circular air current.
தெர்மோஸ்பியரா அதுக்கு பேர் சயின்டிஃபிக். அதை எடுத்து சொல்லார். அதுக்கு வந்து ரௌத்ரி தர்ப்பண யந்திரம் அப்படிங்கிறத ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணாக்கா இது வந்து பேர்ன் ஆகாதபடிக்கு இந்த ராக்கெட் வந்து போயிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒரு ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் தத்துவம் தெரியாதபடிக்கு இது எழுதியிருக்க முடியுமா? ஸோ நிச்சயமாக அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கு பலவிதமான ஏதோ பல சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையினாலும் நம்ம அதெல்லாம் மறந்துட்டோம். அதான் இப்போ நம்முடைய பெரிய தௌர்பாகியம். அப்புறம் எப்படி சான்ஸ்கிரிட் வந்து அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது நாம் சொல்ல வேண்டாம், நாசா சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்கா, அதெல்லாம் எடுத்து சொல்லியிருக்கார். அப்புறம் பெருங்கிற ஒரு நாடு சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில், அதில் வந்து பனானா பிளான்டேஷன் அங்கே நிறையா இருந்துதான். அதெல்லாம் ஏதோ ஃபங்கஸ் வந்து ரொம்ப போயிட்டு நாசம், சர்வநாசம். அங்கே வந்து மகா மிருத்யுஞ்சய ஹோமம் பண்ணி எங்கே இங்கே இந்த நாட்டில் இல்லை, அந்த சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் மகா மிருத்யுஞ்சய ஹோமம் ஒரு 3-4 months பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஃபங்கஸ் எல்லாம் எப்படி வந்தது எப்படி போச்சுன்னு தெரியல, போயிடுத்து. அதுக்கப்புறம் அந்த பிளான்டேஷன்லாம் மறுபடியும் ரொம்ப நன்னா வளர்ந்தது. எங்கேருந்து பிடிச்சார் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரியல எனக்கு. அதே மாதிரி இன் சம் ஜெர்மன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அக்னிஹோத்திரம் நடக்கிறதான். இதில் வந்து க்யூரேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்குது. இது முன்னாடி இருந்ததுக்கும் அங்கே அக்னிஹோத்திரம் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை எடுத்து காட்டியிருக்கா. இந்த அக்னிஹோத்திரம் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் நடக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் பேஷண்ட்ஸ் வந்து க்யூரிங் ரேட் வந்து ரொம்ப ஹையாக போய் ரொம்ப நல்லா இருக்குதான். அப்புறம் ஒரு நாமெல்லாம் இந்த ஃப்ளாட் சிஸ்டத்தில் இப்போ எல்லோரும் இருந்துருக்கோம், அதனால் இப்போ சொல்லக்கூடிய விஷயம் எதிர்பார்க்க முடியாது. கிராமங்களில் வீடு பார்த்தோம்னாக்கா தினம் காலையில் இந்த கவுடங் சாணியை வந்து கரைச்சி தெளித்து அது அதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஆன்டி இன்ஃபெக்ட்ன்றது இதை வந்து ஒரு ரஷ்யன் சயின்டிஸ்ட் வந்து படித்து சொல்லி நம்முடைய துர்பாக்கியம் என்னன்னு கேட்டால்னாக்கா, இங்கேயே இருக்கிற சயின்டிஸ்ட்டு இங்கேயே இருக்கிற பெரியவா சொன்னால் நம்ம ஏற்றுக்க மாட்டோம், என்ன பிரமாதம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவோம். அமெரிக்காலேயோ ஜெர்மனிலேயோ யாராவது சொன்னாக்கா அமெரிக்காலாம் பண்ணுறோம், அதனால் நமக்கும் அதுவும் நல்லதாக தான் இருக்கும், அதனால் நாமளும் அதை பின்பற்றுறோம். யோகா இஸ் லெகசி ஆஃப் திஸ் லேண்ட். ஆனால் யோகா இங்கே யாரும் பண்ணல. அமெரிக்காவில் போய் ஃப்ரான்ஸ்லேயோ அமெரிக்காலேயோ எல்லாம் யோகா ஸ்கூல்லாம் திறக்க ஆரம்பித்தான். யோகா இங்கேயும் வந்து யோகா ஸ்கூல்ஸ்க்கெல்லாம் இப்போ வந்து பெரிய வரவேற்பு. அங்கேருந்து வந்தால் தான் இங்கே வரவேற்பு. அப்படி ஒரு துர்பாக்கியமான நிலைமை. நம்முடைய ஏன்ஷியன்ட் கல்ச்சர் ஹெரிட்டேஜ் இதை நாம் உணர்ந்துக்க மாட்டோம். ஸோ இது இந்த கவுடங் இதை வந்து இட் நல்லிஃபைஸ் ஈவன் நியூக்ளியர் ரேடியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை ரஷ்யன் சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்கார். அதனால் ஃப்ளாட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கவுடங்கை கொஞ்சம் வச்சுட்டு நம்ம ஃப்ரண்ட் பேஜில் அட்லீஸ்ட் பண்ணினா நல்லதுன்னு எனக்கு தோன்றுறது, நியூக்ளியர் ரேடியேஷன். அதே மாதிரி போபால் கேஸ் ட்ராஜடி எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், பத்திரிகைகள்லாம் வந்திருக்கும். சில வீடுகளில் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணியிருந்தால் அந்த வீடுகளில் மட்டும் ரேடியேஷன் எஃபெக்ட் கொஞ்சம் கூட இருக்கு இல்லையா. மற்ற இதெல்லாம் ஏகப்பட்ட வீடுகளில் ஏகப்பட்ட நாசம். போபால் கேஸ் ட்ராஜடி. அதனால் இந்த யஜ்யங்கள் அக்னிஹோத்திரம் இந்த விஷயங்கள்லாம் நாம் விடாமடிக்கு செய்யணும். அது எவ்வளவோ தத்துவங்கள் இருக்குது. ஸ்ரத்தையாக செய்யணும், அதில் அட்டென்ஷன் காட்டி செய்யணும். ஒருத்தன் உட்காந்து தான் அவனுக்கு வாத்தியார் வந்து சொல்லி வச்சுன்னு இருந்தார் மந்திரம். கையில் வந்து இதை கொடுத்தார், ஹவிஸ் போடுறா அக்னியில். இவன் அதை கவனிக்கலை, வாயில் போட்டுட்டான். அடப்பாவி வாயில் போட்டுட்டியா, அக்னியில் போடணுண்டா. ஐயோ அக்னியில் பண்ணலாமா, எடுத்து வாயிலேருந்து எடுத்து அக்னியில் போட்டான். அடப்பாவி அக்னியை தூஷணம் பண்ணிட்டியாடா. ஐயோ அக்னி தூஷிச்சு போச்சா, சரின்னு சொல்லி பக்கத்தில் தண்ணி இருந்து எடுத்து அக்னியை அணைச்சிட்டான், போச்சு. அட்டென்ஷன் கல்யாணங்கள்லையும் சரி மற்ற இடங்கள்லையும் சரி வாத்தியா சொல்ல மந்திரங்களை நம்ம காதில் வாங்கிக்கிறதே இல்லை. ஏதோ கைகளுக்குன்னு இருப்போம், இல்லை யார் கூடயாவது பேசின்னு இருப்போம். அந்த மந்திரங்களை சொன்னால் தான் அதுக்கான எஃபெக்ட் நமக்கு கிடைக்கும். எவ்வளவோ விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஹோமமோ ஒரு காரியங்களோ அது எல்லாத்துலேயும் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது. அதை ஸ்ரத்தையோடு நாம் செய்யணும். இதெல்லாம் விஸ்வநாதன் எடுத்து சொல்லியிருக்கார். மந்திரங்கள்லாம் சொல்லி ஆகுதி எல்லாம் பண்ணுறோம், இதெல்லாம் தேவர்களுக்கு போய் சேருமா, இதான் அந்தந்த தேவதைகளுக்கு போய் சேரும் சொல்லியிருக்க, போய் சேருமா? சந்தேகப்படக்கூடாது. சம்சயாத்மா வினஷ்யத்தின்னு சொல்லியிருக்கு பகவத்கீதையில். எதுக்கெடுத்தாலும் சந்தேகப்பட்டு இருந்தானா அவன் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. A doubting Thomas, he has neither this world nor the other world. அதனால் நாம் வந்து அதெல்லாம் சந்தேகப்பட்டு செய்யக்கூடாது, சந்தேகப்படவும் கூடாது. ஒன்றும் இல்லை, சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன். ஒரு 30-40 வருஷம் முன்னாடி டெலிஃபோன் இருந்தது, பட் இந்த வயரெல்லாம் தேவை இருக்காது. செல்ஃபோன் மாதிரி கையில் இருந்து எங்கே வேணால் நாம் எங்கேருந்து வேணால் யார்கிட்ட வேணால் பேசலாம் அப்படி யாராவது சொல்லியிருந்தா நம்பியிருப்போமோ? நிச்சயமாக நம்பியிருக்க மாட்டோம். அது எப்படி ஒயர் இல்லாமடிக்கு எப்படி டெலிஃபோன் ஆப்ரேட் பேச முடியும்? இப்போ வந்துடுத்து, யாரை கேட்டாலும் செல்ஃபோன் வச்சுருக்கா, இன்க்ளூடிங் சம் பெகர்ஸ். ஸோ ஒரு காலத்தில் இல்லாத விஷயங்கள் இன்னொரு காலத்தில் அது ஒரு
ட்ரூத்தாக ஆகிடும், அது ரியலிஸ்டிக்காக நடக்கும். அந்த மாதிரி இந்த யஜ்யங்கள், ஹோமங்கள், இதெல்லாம் நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது, அதெல்லாம் நம்ம நம்பணும், அதெல்லாம் நடக்கும். நம்பிக்கையோட ஸ்ரத்தாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். நடத்தினோன்னா நிச்சயமாக அதுக்கான பலனை நம்ம நிச்சயமாக நமக்கு போய் சேரும். விஸ்வநாதன் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட், திரும்பவும் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். ஒரு ஸ்லோகம் ஒன்று இருக்குது, பிரத்யக்ஷே ஸ்துத்யாக குரவக பரோக்ஷே மித்திரபாந்தவாக. நம்ம குரு ஆச்சாரியல் அவளெல்லாம் வந்து நேரடியாகவே நிறையா புகழலாம், தப்பே கிடையாது. நம்முடைய நண்பர்கள், உறவினர்கள் இவாளை வந்து மூஞ்சிக்கு நேராக, முகத்துக்கு நேராக வந்து ப்ரைஸ் பண்ணக்கூடாது, அவளுடைய ஆப்ஷன்ஸில் ப்ரைஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் தன்னுடைய புத்திரன், சிஷ்யன் இவாளை வந்து ப்ரைஸ் பண்ணலாமான்னா ஒரு காலும் ப்ரைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஆனால் விஸ்வநாதனை அவன் நிறைய ப்ரைஸ் பண்ணுறேன். காரணம் என்னன்னாக்கா, அவர் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற நிலைமையிலெல்லாம் தாண்டி ஒரு குருங்கிற ஒரு ஸ்தானத்துக்கு வந்துட்டார். இப்போ அவரே வந்து நிறையா விஷயங்களை தயார் பண்ணலாம். ஆகையினால அந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால நான் அவரை வந்து புகழறது தப்பு இல்லைங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம். அப்புறம் எப்போ வந்து ஒருத்தர் குரு ஆகிறார் அப்படின்னு கேட்டால்னாக்கா, பிளைண்டாக தன்னுடைய ஆச்சாரியுடைய கருத்துக்களை அப்படியே ஏற்றுக்காமல் இண்டிபெண்டாக தன்னுடைய கருத்துக்களை எப்போ தைரியமாக சொல்ல வராரோ அப்போ அவர் குருங்கிற ஸ்தானத்துக்கு வரார். நான் சொன்ன சில சஜஷன்ஸை விஸ்வநாதன் ஏற்றுக்கலை, அதனால அவர் குருவாகிட்டார். தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. அதாவது அவர் தன்னுடைய கருத்தை வந்து இது பண்ணுறதுக்காக, எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணியிருக்காங்க தான். நான் அதை வந்து பாசிட்டிவாக தான் எடுத்துக்கிற வழியாக நாம் சொல்லி கேட்கலையே அப்படின்னு நான் வந்து அப்படி நினச்சிக்கல. அதனால தான் இந்த உங்களுடைய சௌகரியம் என்ன சொல்லுங்கள், ஏன்னா நீங்கள் நான் ஒரிசாவில் இருக்கேன், ஒரிசாலேருந்து வரணும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லி பாவம் மெனக்கெட்டு மற்ற வாழ்க்கெல்லாம் என்ன அசௌகரியம் வந்ததோ தெரியல. 29th இன்றைக்கி தான் நான் இங்கே இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்காகவே பார்த்து இந்த ஃபங்க்ஷன் இன்றைக்கி வச்சுன்னு இருக்கார். அதுக்காக விஸ்வநாதனுக்கு நான் மறுபடியும் தேங்க் பண்ணுறேன். அந்த காலத்தில் போதாயனர் ஆபஸ் நம்பர், போதாயனர் குரு, ஆபஸ் நம்பர் சிஷ்யர். போதாயனருக்கு சூத்திரம் அதெல்லாம் எழுதினார், தர்மசூத்திரம்லாம். ஆபஸ் நம்பரும் எழுதினார், குரு எழுதியிருக்கார், சிஷ்யன் நான் ஏன் எழுதணும்னு அப்படி விடலை. ஏன்னா சில புதுமையான கருத்துக்கள், சில நாவல் ஐடியா, அப்ரோச் அதெல்லாம் தேவை. புராண மித்யேவன சாது சர்வம் வந்து சொன்னேன். குரு சொல்லிட்டாருங்கிறதுனால பிளைண்டாக அப்படியே எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனால் எல்லாம் இனோவேஷன், பெரிய பெரிய சங்கீதத்தில் எத்தனையோ குருவெல்லாம் இருந்திருக்கா, அவருடைய பாணியிலேருந்து கொஞ்சம் விலகி அவருடைய சிஷ்யர்கள்லாம் சொல்லுவார். அந்த மாதிரி இருந்ததுனால தான் ஸ்ரீ திருச்சூர் ராமச்சந்திரன் மாதிரி பெரிய பெரிய வித்வான்கள்லாம் ஜிஎன்பியோர் டிசைபிள் அப்படியே பாடல, அவர் தன்னுடைய இனோவேஷன்லாம் சொல்லி பாடினார். அதனால அவர் பெரிய வித்வான், சங்கீத வித்வான், சங்கீத கலாநிதியானார். அதே மாதிரி சௌனகர் மகரிஷி, அவருடைய சிஷ்யர் ஆஸ்வலாயனர். குருவுக்கு தகுந்த சிஷ்யன், சில பேர் குருவுக்கு மிஞ்சின சிஷ்யனாகவும் இருப்பான். ஸோ அதனால் விஸ்வநாதன் வந்து அவர் தன்னுடைய கருத்துக்களை நிர்தாரணம் பண்ணுறதுக்காக இந்த புஸ்தகத்தில் சில புரட்சிகரமான கருத்துக்கள்லாம் சிலதெல்லாம் எடுத்து சொல்லியிருக்கார். அதெல்லாம் நம்ம ஏற்றுக்கணும். இது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் எவாலுவேஷன். ஆஸ் அ ஸ்பீக்கர் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் எவாலுவேஷனுங்கிற சென்ஸில் நான் இதை எடுத்து சொன்னேன். இன்னும் ஒரு 2-3 கருத்துக்களை மட்டும் சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப நேரம் எடுத்துன்னுட்டேன், மன்னிச்சுக்கணும். இட் இஸ் மென்ட் ஃபார் காமன் மேன் அப்படிங்கிறார். சரி, ஒத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம். பட் காமன் மேனுக்கு எழுதினா கூட as far as Sanskrit is concerned, I'm sorry, we cannot take liberties with Sanskrit. அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் கரெக்ட். ஏன்னா ஏகசப்தா சுஷ்டு பிரயுக்தா ஸ்வர்கே லோகே காமதுக் பவத்தின்னு சொல்லி சான்ஸ்கிரிட்டில் ப்ரொனன்சியேஷன் ரொம்ப முக்கியம். இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கார், பட் இங்கிலீஷில் இருக்கிறது நம்மளால் கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியாது. அதனால் நான் ஒரு அபிப்பிராயம் சொன்னேன், தேவநாகரியும் சேர்த்து கொடுத்துருப்பா, அது இங்கிலீஷ் இருக்கட்டும் பரவாயில்ல, ஏன்னா பல பேருக்கு தேவநாகரி படிக்க முடியாது, இருந்தாலும் கரெக்ட் ப்ரொனன்சியேஷன் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தேவநாகரியிலே கொடுத்துருந்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சஜஷன் சொன்னேன். இல்லைனாக்கா இந்த ரோமன் ஸ்கிரிப்ட் போட்டு சில டயக்ரிட்டிக்கல் மார்க்ஸ் போடணும். இல்லைனா இங்கிலீஷே அது அந்த லெட்டர்ஸே யூஸ் பண்ணி தீர்க்கம் வந்ததுனாக்கா 2 ஏ போடுறது, ஈங்கிறதுக்கு ஐ 2 ஐ போடுறது, ஊங்கிறதுக்கு ஓ போடுறது. இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணி அதை வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் பேஜில் கொடுத்துடலாம். திஸ் இஸ் த சிஸ்டம் தட் ஐ ஹவ் ஃபாலோட் கரஸ்பாண்டிங் டு ஈச் லெட்டர் ஆஃப் சான்ஸ்கிரிட் ஆல்ஃபபெட் அப்படின்னு பண்ணியிருக்கலாம். அதனால் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டாலும் சில இடங்களில் ஒரு சின்ன தப்பு. என் மாதிரி ஆசிரியர்களுக்கு என்ன இதுன்னு கேட்டாலும் குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறதே நக்கீரரை சொல்வாளே, குற்றம் கண்டுபிடிச்சே இப்போ இருக்கேன், அந்த மாதிரி ரத்தத்தில் சொல்ல வரல. இன்னும் நல்லா இவ்வளோ தூரம் பண்ணவர், 99% வாங்கினவர், இன்னும் 100 வாங்கியிருக்கலாமே அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கத்தில் தான் நான் சொல்கிறேன் வழியாக வேற ஒன்றும் இல்லை. உதாரணமாக நியதம் குரு கர்மத்வம் கர்மத்யாயோ ஹ்யகர்மணா
பகவத்கீதையில் வரக்கூடிய ஸ்லோகம். ஹி அந்த அது ஹியகர்மனகாங்கிறது எப்படி பிரிக்கணும்னா ஹி அகர்மனகான்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா ஹியகர்மனகான்னு அப்படியே சந்தியோடு சொல்லலாம். ஹியா போட்டு திரும்பவும் அகர்மனகான்னு சொல்லக்கூடாது. ஹியா போட்டாச்சுன்னா திரும்ப அங்கே வரக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஒன்றும் ஸ்மால் மிஸ்டேக்ஸ், அதை ஒன்றும் பெருசாக எடுத்துக்க வேண்டாம். இந்த மாதிரி 1-2 இடத்துல ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கார். அதே மாதிரி சத்தியம் புரியாத் பிரியம் புரியாத் நான் சொன்ன இது வந்து மனு உபனிஷத் ஹேஸ் கோட்டட்னு சொல்லியிருக்கார். எந்த உபனிஷத் சொல்லலை அவர், உபனிஷத்தில் இல்லை, இது மனு தர்ம சாஸ்திரத்தில் இருக்குது. அதோட ரெஃபரன்ஸ் கூட நான் கொடுத்துருந்தேன், பட் லாஸ்ட் மினிட்ல ஒரு வேலை வந்தது, அதனால் அதை சேர்க்க முடியாத போயிருந்திருக்கலாம். அதே மாதிரி கட்டோ உபனிஷத் அப்படின்னு பல இடங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கு. ஒன்றா கட்டோபனிஷத்துங்கணும், இல்லைன்னா கட உபனிஷத்துங்கணும். இந்த கட்டோ உபனிஷத்துங்கிறது கொஞ்சம் நெருடலாக இருக்குது, அதனால் அப்படி இல்லாமல் இருந்திருக்கணும். சிலதெல்லாம் ரொம்ப வெரி ஷார்ட் சாப்டர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாப்டர் ஆன் புராணா, சாப்டர் ஆன் இன்ஜினியரிங், கெமிஸ்ட்ரி, ½ பேஜ் தான் வருது. ½ பேஜ் போட்டு ஒரு சாப்டர்னு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அதை வேறு இன்னொரு சாப்டரோட சயின்டிஃபிக் இது போட்டு அதில் சேர்த்துருக்கலான்னு ஒரு சஜஷன் சொல்லியிருந்தேன். அப்புறம் 135வது பக்கத்தில் யோமாம் பஷ்யதி பஷ்யதி அதெல்லாம் ஒரு ஈச் எடிஷன்லாம் சேர்ந்துருக்கு. அதை கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் எடிஷன் போடும்போது அந்த கரெக்ஷன்லாம் கேரி அவுட் பண்ணிவிடுங்க. இது என்ன பெருசாக இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேனேன்னு நீங்கள் நினச்சிக்க வேண்டாம், சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் தான். இவ்வளோ தூரம் பண்ணவர் இதையும் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம். அதோடு இருந்தாலும் இருக்கட்டுமே, ஒரு 1-2 தப்பு இருந்தால் ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாது. காளிதாசன் சொல்வான், ஏகோஹி தோஷோ குணசன்னிபாத்தே நிமஜ்ஜதீந்தோஹோ கிரணேஷ் விவாங்கா. ஹிமாலய வர்ணனை பெருசாக பண்ணிவிட்டு இவ்வளவெல்லாம் மெரிட் இருக்குது இந்த ஹிமாலயத்தில், ஒன்றே ஒன்று என்னன்னு கேட்டால் எப்போ பார்த்தாலும் பனி பெஞ்சுன்னு இருக்கும். அதை போய் பெருசாக எடுத்துக்கலாமா? ஒரே ஒரு பிளெமிஷ், ஒரு தோஷம், இதைப்போ இத்தனை மெரிட் இருக்கும்போது ஒரு தோஷத்தை தள்ளி விட்டுறேன். சந்திரன் இருக்கா, எத்தனையோ அற்புதமாக இருக்குது, குளுமையாக இருக்குது, பார்க்கறதுக்கு இனிமையாக இருக்குது, எவ்வளவோ விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அதில் அந்த பிளாக் ஸ்பாட் தெரியுது, கொஞ்சம் டார்க் ஸ்பாட், அதை போய் நம்ம பெருசாக சொல்லிட்டு இருக்கோமா? எவ்வளோ அழகாக சந்திரன், அதுதான் சொல்லிட்டு ஏகோஹி தோஷோ குண சன்னிபாத்தே நிமஜ்ஜதி அமைஞ்சு போயிடுறது. இந்தோஹோ இந்து சந்திரன், இந்தோஹோ கிரணேஷிவா அங்கஹா, அங்கானா அந்த பிளாக் ஸ்பாட். அந்த மாதிரி இவ்வளவு மெரிட்ஸ் இருக்கிற இந்த புஸ்தகத்தில் ஒரு சின்ன 1-2 குறைகள் இருக்கிறத நீங்கள் பெருசாக எடுத்துக்க வேண்டாம். ஆஸ் அன் அப்ஜெக்டிவ் எவாலுவேட்டர் நான் சொன்னேனே வழிய இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஆகையினால இந்த புஸ்தகம் எல்லாரும் வாங்கி படிக்கணும். என்ன புஸ்தகம் என்றைக்கும் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நமக்கு இல்லாட்டாலும் யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்குங்க, எல்லாரும் படிங்க, எல்லாரும் பயனடையணும் அப்படிங்கிற கருத்தை உங்கள் முன்னாடி வச்சுட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக என்னை கூப்பிட்டு கௌரவித்த விஸ்வநாதன் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். உங்களுடைய பொறுமையை எவ்வளோ நேரம் சோதிச்சுட்டு மன்னிச்சுக்கணும். ஏன்னா என்றைக்காவது ஒரு நாள் தான் ஒரிசாலேருந்து வரேன், அதனால் இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சா எல்லாத்தையும் சொல்லிடணும்னு எனக்கு ஒரு ஆத்தங்கம். ரொம்ப நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, Dr. Ramanathan, for those valuable words. Moving on, a few words on Ramadevan V. Krishnaswamy. Mr. Ramadevan V. Krishnaswamy is a director of Red Brick Realtors, Chennai, a real estate developer with many residential projects in the city center of Chennai. He is a management graduate specializing in mergers and acquisitions from Bernard Baruch College, New York. He is also a director and on the board of a few other real estate-based companies and a publicly traded software company. He is a trustee in Sri Kanchi Kamakoti Peetam Charitable Trust, one of the flagship trusts of the Kanchi Kamakoti Mutt. I would now request Mr. T S Viswanathan to honor him. Sri Gurubhyo Nama. Respected Justice Mohan, a person whom persons like me have known as Justice from my childhood, and to be able to sit here with him is definitely an honor. Professor Ramanathan, as the past president of Advaita Research Center, a flagship research center that does a lot of publications related to Adi Shankara and related works. I have had the occasion to work with Professor Ramanathan, publishing a whole number of treatises written by him, edited by him. Pleasure to be on stage with him.
Ms. Sharda, respected guests, elders, more learned than I am. Mr. Viswanathan ran into my life very recently. I've had the immense pleasure of knowing him and his family. I would like to say that thank you. Mr. Ramanathan started talking about how good the book is, how well it is written, words about Viswanathan, the knowledge, and then talked a little about the errors. Having been with Advaita Research Center, having published a number of books, as soon as I started to read the book, the first thing that kept coming to my mind were the editor and me looking for the small mistakes, sakas spelled differently in the same paragraph, contextual errors in the book, King Vikramadityan having the emblem of a boar referred to by Viswanathan as a bison. Suddenly I felt, what am I reading? And as I kept reading the book, the only thing that came to my mind was a feeling of awe. Awe cannot express it in words. I have to share an experience with you to tell you where I can compare the feelings that I had with what Viswanathan had gone through and what I personally went through. It's a small story. I would like to share it with you. Some 10 years back, Mr. Seshan, T N Seshan, a good friend of mine, mentor of mine, he and I were sitting and I was talking to him and I said, during the growing up times, I've seen a number of Tamizhargal in government offices all over the country. And there are not that many IAS people who are Tamilians in the government offices anymore. Is there a way the two of us can start an institution to train Tamizhargal to become IAS? And he said, we should. So we went about the business of setting up a school to train IAS professionals. Put an ad in the paper, call for students, undergrads and above, to join the school to get trained to write the exam. Seshan was supposed to be the prime principal teacher for the school. Some 300 applicants came, and the method of selecting the 40 students out of the 300, 400, 500 students that came was that they had to take a test which was a compilation of many IAS exam papers. So there were these 500 students sitting in the class, a big hall that we had built. Seshan distributed the question papers. All the students prospective students had a question paper, and when he was finally done, in his inimical way, said, Ramdevan, I also want you to take this exam. He gave me a question paper. So I sat there in the back of the classroom with this paper in front of me, not knowing what's going to be the end result of all of this. Never studied for IAS, don't know what the exam was all about. Went through the question paper and in my own way started to answer the questions. And as I went through page after page after page, question after question after question, realized that IAS exam was a culmination of your knowledge from your 8th grade to whatever it is that your education is. And the depth of that knowledge and your ability of your memory to pick that out of your head as a response. So it is essentially a getting together of your knowledge, how well you have studied during the course of your school, college, and your ability to remember those little things. Questions were there about raga, about what raga is sung when there is rain. He will pop out an answer. A lot of us will not know it. Questions like, what is the capital of Peru that he talked about? Not a lot of us know about such things. Information that finally, the exam was all over, 500 students, we picked 40. I was curious to know how I fared. So I went to Seshan. I said, can I know how I did? He said, I won't tell you. Finally, we got it all out. 40 students were selected. The average mark was 43 or 44 out of 100. I am happy to say I had 48. Unprepared. And I realized that it's a culmination of knowledge. And when I read Viswanathan's book, it was the exact same feeling I had. This guy has gone through a whole lifetime of knowledge accumulation. Last 2 years spent it on research to write this book.
At that point in time, Seshan and I decided when we set up the school that knowledge flows in streams only when it is acquired in an environment that is practiced to perfection, maintaining disciplined methods that tests the mind, challenging it to do better and better. Viswanathan has to be congratulated for this work of diligence. There definitely has been many years of learning in such an environment for his knowledge to flow and his learnings to be presented to us in this book in such a methodical fashion. True to the beliefs of his guru, Professor Ramaratnam, with which I think all of us have to concur. TSV has relied a lot on research done by those living in foreign soil to establish the conviction for his lovely manuscript. For one to quote from texts of learning on subjects ranging from Puranas, Vedas, Mantras, Upanishads, and specifically Kathopanishad, of which I am aware he has a certain fondness for, and then to dwell on Maya and the mysticism from Shankaravakyam, connected to astrology and real life, and its conditioning through yoga, meditation, and Ayurveda, bring it to the mind states of astronomers, talk about karma and reincarnation, offer to all of us suggestive benevolence through practice of yajnas and homas in the right method. Dr. Ramaratnam talked about it, while keeping its relevance to real life experiences, be it in physics, chemistry, maths, management, economics, sociology. In fact, I felt like it's a real going around, all of it in the 341 pages. Congratulations to him. I want to take a phrase from one of his stanzas. Kathopanishad says, Yesha sarveshu bhuteshu gudatma na prakasate. The light in every atma doesn't light up. But I'd like to say, Kintu ye tasmin atmani suryavatu prakasate. Congratulations to him. Happy to be a part of this engagement. It's a beautiful experience. I know that there is not one writer who has stopped with just writing one book. There has to be some more to come. There are many standards that are being used by many writers. Viswanathan will follow it, I'm sure, in the next books. And all of you will engage with him for our lifetime. Looking forward to more. Congratulations. Thank you so much for those wonderful words, sir.